Nongeye kubasuhuza cyane mwese mu gukurikirana Voice Rwanda TV. Dutangiye isomo kuri KUDODA season 18 episode 32. Bano banje dorukana muri 31 amasiko nabateye ndaje nyabamari. Ndabizi bamwe mwasigaye munyibazaho ngo mbego mu nduteye amatsiko. Biriya bintu dukoreye ntibibaho. Nukuvuga ngo ntago narenze iminota yateganyijwe. Nimba ari iminota 17 ni nyine 17. Nimba ari 15 ni 15. Nimba ari isaha ni isaha. Ubwo iyo irangiye mpitamagarikira aho ngaho. Nukuvuga ngo rero ya matsiko ngiye kuyakumara. Nawe mushyashya rero ugifungurira isomo bwa mbere icyo nakubwira cyo ni kimwe nuko turi kwiga gukora ikote. Iri kote turi kureba hano twatangiye turikata turariteranya neza akantu ko kandi ubu ngubu turi kuriteranya niho tugeze. Nukuvuga ngo ahantu tugeze reba hano hasi ku musozo wo hasi ku ikote ku gipande cy'imbere. Hari hano ho tugiye gufunga neza nyine mu bibone ukuntu iki turi buhafunge hatandukanye naho inyuma. Nukuvuga ngo ikote ryacu ni ringiri rero reka nkwereke incamake zagiye ziranga iyi modeli. Hari ibyo wabonye hari ibyo utarabona nyine kuvuga ati nkwereka byose muri rusange bizaranga modeli. Ntago nkwereka ibyo twakoze gusa ahubwo nkwereka byose muri rusange ibizaranga rino kote. Twagiye gupima ibipimo narabibigishije uburyo ki bapima umuntu ukajya urenza nk'ibintu by'amakutire. Ntago hano bapima nk'upima iribashya uzareba muri episode ya mbere uzabibona uko babigabanya narabiberetse, uko ugendereza nk'amakutire, uko bashushanya narabiberetse. Si ibyo gusa iyo maze gushushanya mbere kuko bakata ibi byose nagiye mbibereka. Nta nubwo ari ibyo gusa ahubwo twagiye muri decoupe mbere kuko bashushanya decoupe nayo ukuntu babikora ubyimbyamo hariya ni amabere ajya byose narabibabwiye. Yewe ntago ari ibyo gusa twaranayikase. Aha ni hahandi usanga ukata umwenda umukiriya kuri imana mukagirana ibibazo ngo umwenda urawishe kandi ariko bawukora kubera icyo yabonye ukatagura cyane akavuga ati ahubwo yo wawishe. Nukuvuga ngo rero nta mpamvu yo kugira ubwoba. Dore hano ibi byose twagiye dukora dukata hano twagiye duteranya neza uri kubibona kandi byavuyemo rya kote nese twaba twarawishe ira kote rikavamo gute. Nukuvuga ngo hano no guteranya ibi byose mwarabibonye. Si ibyo gusa tudubura igipande cy'inyuma mwarabibonye. Umva naho twarahareze ibi nabyo mwabyibazagaho ntitwabikoze imifuka ntitwayisoje. Dore ibisigaye ikora ibipesu tugasoza ariko amaboko hano ntabwo nayagaragajemo n'amaboko naho nyine tuzigaje kuzayakora gusa ntabwo azatinda cyane. Nukuvuga ngo urabona ko hasigaye bike cyane rwose bike bishoboka. Ibyinshi hano twarabisoje ikote ryacu rikazahita ryuzura rimeze gutya neza akantu ko kandi ukaribona bakaryambara ukabibona gutya kuri video gahoro gahoro. Iyo video ntabwo nzayihutisha urabona ko ngibi kwihutamo gake. Rero iyo video ntabwo nzayihutisha. Nukuvuga ngo rero nagutinda icyo nakubwira cyo ni kimwe wowe utarakora subscribe wayikora tugakomeza n'isomo ryacu nkuko ugiye kubona byikoze. Urabibonye ukuntu byikoze nawe abari kuyikora nimba utarayikora. Twagarukiye hano rero ndi kubabwira ati ka kane tugiye kugaca duce tugeze nko kuri ka kane. Ushaka wageranyire kugaca akantu gatoshye nuko nge mbanza gupima hano ndabaza ngasubiza inyuma akantu gato. Ariko icyo twaba turi gukora hano ni kimwe twaba turi guca hari ahantu h'ibipeso duca dusubira inyuma ho nibura nka kane. Wabibonye ibintu byo nakoraga. Nukuvuga ngo ubu nsubiza inyuma akantu gatoya. Noneho rero ka kane ntabwo dongera ngace no kuri kino gipande kuko urabona ko bisubiye inyuma ho gatoya. Ni byose nabikubwiye subira inyuma nibura amasegonda 30 cyangwa umunota. Wa muntu wibagiwe twagarukiye, wa muntu wese ajya mu kandi kazi, wa muntu wese agira izindi nshingano ntaboneke cyangwa se akibagirwa ko kwasojereje mbaze nkwibutse kubera ko buri ikintu wabonye iyo wongeye kukibona bwa kabiri uhita ukibuka. Niba utakibutse ariko nibura ubona nyine ubona hari ahantu bizi. Ariko none iyo nkwibukije gutya nanagusobanura ndi no kubikubwira aho ngo rwose uba wabitahuye. Mugani w'abarundi ngo no kubitahura cyangwa mu Banyarwanda ngo no kubivumbura uba wabivumbuye. Ni ibyo ngibyo. Nukuvuga ngo rero hano naho ngiye guca yakane kandi ndakomeza gusuhuza abaturanyi cyane rwose. Abarundi ndabakunda cyane namwe mwese ndabakunda. Abanyarwanda abarundi umva n'abanyamerika yewe ni ibihugu byose byo ku isi. Umuntu wese uzi ko ankurikirana ndamukunda pe. Ndagukunda uranshyigikira urankurikirana. Komeza kandi ushyigikire ushishikarize n'abandi kuza kwiga cyane cyane ko hano turiga neza pe. Rero gushishikariza abandi ntabwo waba ubayobeje ahubwo waba ubafashije. Rero nimba ubonye ibi ngibi ukabona biragufashije shishikariza n'abandi nabo baze babikurikirane. Kuko nutanabikora wenda ngo ntabwo ushaka ko babimenya n'ubundi bazabimenya. Ibi ngibi hano biba birese ko umuntu wese yabihasanga. Umuntu wese yajya kuri YouTube akabibona. Gusa ndenda gushyiraho urundi rubuga mu gihe kiri imbere
abantu bazi imikorere ya website mugomba kumenya ibyaho n'uburyo ki ikoramo, nabyo tugomba kubyigaho gahoro gahoro, kuko ninyizana bizadufasha kwagura ubu bumenyi bwacu. Bizadufasha kwiga ibintu byinshi. Ibyo rero ni ibintu byo gutegurwa. Hano rero reka twikomereze, kuko muzabona inyungu zabyo kandi bizatubera byiza cyane pe. Hari n'abantu bagiye babinsaba ariko tuzabikora. Hano rero ngiye gupima ya 1 yo hasi. Wibuka neza muri episode ya mbere, wumva ukuntu nsubira inyuma nkajya no kukwibutsa. Twarengejemo 2 ka kutire ku burebure. Dore ya 1 dore iyi niyo ngiye gukoresha hano. Wibuka neza ku burebure bwacu, ku burebure twapimye umukiriya twarengejemo 2 ka kutire. Uyu munsi rero aka kanya pimye 1 hano. Nukuvuga ngo ikindi gice narakubwiye ngo mbagisigiye mu iteranyizo ryo mu rutugu. Hejuru mu rutugu niho mbatsize kiriya gice. Bishatse kuvuga ngo ndapima 1 nkuko nabikoze ku gipande cy'inyuma mwarabibonye. Hano ngiye kubikora ku bipande 2 by'imbere, mpime 1 kuriya. Nimara kuyipima ndaje mbere kubikurikira. Gusa ngiye kubikora mu buryo bwa mbere bworoshye kurenza uburyo bw'inyuma. Uburyo bw'inyuma naragoragoje ndagoragoza bantu bafata bitinze. Sinabagoragoje uko bishoboka kose. Uyu munsi ku gipande cy'imbere ntabwo ndi bwongere kubagoragoza nk'uko nabikoze inyuma. Ahubwo uyu munsi ikintu ndi bukore, ngiye guhita mbikora nihuse vuba vuba, ku buryo na wa muntu ahubwo ufata bitinze ashobora kubona aribwo buryo bworoshye. Yego icyiza cyane ngende bakantu kandi. Hano ngiye gutera ipasi. Ndahita mpinira hara ku bubi, nta bintu byo kuvuga ngo ndabaza mpinire ku bwiza, ngo nkwereke ngo bagira gutya ukarekeshya ukabikora kuriya. Uyu munsi ntago ariko ndi bubikore. Uyu munsi ngiye guhita mpinira imbere nyine nk'ibisanzwe. Pasi yacu ndumva iri kumatira. Urabonye ko imatiriye, kamaze kireho utuze hari yangabanya kariro kugira ngo mitenira. Maze reba ngiye kubaza ntere hara ku gitambaro cyo kububi. Nako ku gitambaro cy'ikiringiti kiri hariya, abatari tucyita ngo ni ikiringiti, abatari b'Abanyarwanda. Ikiringiti cyo kumeza batera ipasi kiri he? Ikiringiti cyo kumeza batera ipasi ko mbona cyatobotse, ko mbona cyacitse. Ko mbona se cyakinzi batera ipasi ku meza ko mbona ari gishyashya. Rero Abanyarwanda tucyita ikiringiti. Wenda mwebwe mufite uko mucyita, ariko ni ikiringiti kuri twebwe. No kuvuga ngo rero nicyo banza guteraho gato kugira ngo nibe pasi yanashyushye cyane abere kiri kwika, cyangwa se nibe pasi nshaka kwifata ku mazi nyanyangiza hara ku kiringiti abariho mbanza gutera. None anga misenera hariya ibi bintu bitandukanye n'inyuma. Umenye ko inyuma nabanje guhinira ku bwiza. Namara guhinira ngo bashyira ingwa hano dufashe hano ibiki. Uyu munsi ntabwo deho bitindeho, ngiye guhita nkomeza ahogura natungurwa cyane. Urabona ko hano rwose nta kantu ko kandi nta bintu byo gutinda. Wabibonye? Dore ni ibingibi gusa mba nshaka. Rero ku muntu ubonye ibingibi byoroshye, ibiriya nakoze ku gipande cy'inyuma, uzareka wikorera ibingibi. Uhita uhinira hano, unanakomeza udusoza. Biriya nakoze bwa mbere ni ukugoragoza wa muntu, umva kugoragoza niba muri kubyumva. Ni ukuvuga ngo ni ukukomeza ngerageza nshaka amayira yose yatuma wa muntu ufata bimugoye nawe wabifata. Nibyo byatumye mbitinda. Nawe ubundi aho ntabwo ariko ndi bwabikore. Itegereze neza. None urabona ko ikidubuzo cy'imbere gitangiye gusumba icy'inyuma original. Reba neza hano, ndimo ndahina igitambaro cy'inyuma. Igitambaro kigaragara ko bwiza bw'ikote, nicyo ndi guhina gusa. Nahiniye kuri ya 1. Wabibonye? Kandi mu guhina umenye ko hari ahantu haba ari harihare nta gufiya, hari ahantu hameze nk'ahikase, urahareka nyine hikase. Reba hari muri decoupe aranye ndi gushyira agatoki hariya. Haba hameze nk'ahantu higoronzoye hikase ukuntu ikorose, rireke. Narakubwiye ati ikoti hagati na hagati no ku mpande ntabwo biba bireshye. Nareye basobanuriye mu ikata, wowe utarabyumvishe utarabibonye usubire inyuma ujye kureba. Ntabwo ndi busubire kubisubiramo. Haya leta nshyiraho amazi kuriya, mpita nshyishaho agapasi kuriya, ni ibintu byoroshye urabibonye. Ahantu ngeze nakubwira ngo ubu ngubu ngiye gusoza pe. Ngiye kugera ku musozo. Kubera ko urabona ko iby'ingenzi byose tumaze kubikora. Ikora ntabwo rizatinda. Ikora rizoroha, abantu muri gutinya ikora ry'ikoti. Ngubura ngo wasanga rizagira episode zingahe. Ikora ntabwo rizatinda. Icyo nagusezeranya cyo ni kimwe, nakubwiye ngo ntabwo rizatinda, tegereza uzabibona. Amaboko ntabwo azatinda. Abantu bavuga ati ngo ntabwo turadubura, ntabwo turafunga hasi. Nakubwiye ngo ntabwo azatinda. Bishatse kuvuga ngo turi gusatira ku musozo. Si muri kubibona?
Twikomereze. Nyuma yo guhina hariya rero wakwibaza ngo wagiye gukurikiraho iki? Aha, reka nkomeze ntera agapasi yagororoke neza. Hano hantu mba ngomba kuhagorora neza by'umwihariko kugira ngo hose birusheho kugenda neza. Nakomeje kubabwiraga impamvu rino somo ryatinzemo ni ukubera ko mwambeshye. Abantu mwambeshye ngo muzashyigikira dukora ikote, bamwe na bamwe mwagiye mubikora, hari abatarabikoze. Rero aba batarabikoze ni mwatumye dutinda. Kandi wenda wowe niba wagize ubushobozi nta kibazo nyine, kuko ntabwo najya kukunaniza, nzi neza ko utabonye ubushobozi bwo kubikora, ariko wowe ufite ubushobozi wabyirengagije niwe watumye dutinda. Kubera iki? Noneho sasa dore hano, dore cya gice wibuka neza, hano hantu nahiniye ku gice. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo iki gice n'ubundi ngiye kongera gipime hano. Reba, ikidubuzo ngiye kucyegura nyivane ku ruhande, nako nyivane mu nzira, noneho nzi hano namaze guhina. Pime mu cya gice. Impamvu mpereye kuri rimwe mpima igice, reka namundi mpere kuri rimwe. Ni ukubera ko kiriya cyuma kiba kiri kuri rimwe, kiba kiri ku metero, biyangora kugira ngo mbereke ko ndi mu gice. Kubera ko kiriya cyuma kimeze nk'aho kigera mu gice, rero hari imibare kiba gipfukiranyije. Niyo mpamvu akenshi hari igihe mpera kuri rimwe nkageza kuri rimwe n'igice. Hano hantu ariko harimo akantu gato, reka ngakuremo. Ni akantu gato cyane gatuma ndi guhina nkabona hari kuzamo akantu kameze nk'akarinda, ariko ndagafatiramo guturuka kuri ka gatambaro nahiniyemo imbere. Ku bwiza aho ntabwo ndi buhagere. Reka nkwereke sasa rero ibyo nkoze ibyo ari byo. Ugomba kubyitegereza neza. Reba kuri hano ngiye kubigira kuri iyi. Hari akantu k'akarinda kari kuzamo ariko kavuyemo. Niyo bigomba kugororoka biryamye hariya neza. Igihe cyose ubona bitari kuharyamira neza, ushobora gufatamo cyangwa se ukarekuramo. Wabibonye? Dore ni kuramba mbishaka. Cya gice cyacu ngikiriya. Ndakomeza n'igice hariya. Byose mba nabikoreye ku mashusho kugira ngo bibone. Mba nirinze kujya ku ruhande cyangwa se kujya mu gikari nyine. Byaba ndi bita ngo byabereye ku mpande ngo mutabonye. Ako se ubundi watakora isomo, wazakora akavideo ndi gusobanura mukareba ukuntu biba bimeze mu ga studio ka Made in Rwanda TV. Nabyo nyine, ariko ntabwo nibyibandaho buriya mutazanagira ngo buranga mudi kwiyemera ngo ibiki, ngo wenda ngo nimba narahiriwe nkabigeraho, ngo simba nigeza ko n'abandi babifuza kubigeraho. Oya, ntabwo aba ari ukwiyemera, kuba ari kubereka bya bikorwa byanyu, za nkunga zanyu, ukuntu ibintu biba birimo kugenda neza, ukuntu biba birimo gutunganywa no gutegurwa, ukuntu bamwe na bamwe mwibaza ati kuki isomo ritinda, najya ndikurira rimwe, mujya mubona ko ari ibintu bitaba byoroshye, mujya mubona nyine ahantu mba ndi ukuntu biba birimo gukorwa. Nta bwemezi buba burimo. Hano rero ngiye guhita mfata cya kidobotso cyacu ngihine kwa kundi kumwe nabikoze ku gipande cy'inyuma, ariko ngihinire kuri cya gice. Wabibonye itandukaniro? Mu gihe inyuma ho nabanje ngo kugira ngo ubwiza n'ubwiza birebana, ngo baze nkwereka ko mbireshyeshanyije, ngo baze mpinire ngo hehe, ngo nongere ngarure hehe, mwarabibonye. Uyu munsi dore ngiye guhita mpinira kuri cya gice, shyiremo twadufashe. Ntabwo ari ibi gusa ngiye kukwereka, umenye ko ku ruhande hari agira ipesu nafunguyeho handi kuri rya kane, naho haciye. Bushatse kuvuga ngo ugomba kumenya icyo ndi buze kuhakorera. Ndi kubatega imitego se ituma mukomeza kureba ngo wa muntu wari ugiye gutereka ngo ntabwo agitarutse. Imitego hano irahari myinshi, ngiye kuyikubwiraho. Yewe n'ibyo wagiye utaruka byatuma usubira inyuma, ukavuga ati kumbi burya hari n'ibindi nagiye mbona hari n'ibindi bagiye bakorana ko ntazi kandi by'ingenzi, bigatuma usubira inyuma. Aha hantu habayemo utuntu tw'udutego twinshi uba ugomba kwitondera. Ndi guhinira ikidubuzo cyacu cyangwa se duburire yacu kuri cya gice, ngayihiniramo imbere nka ikote ryarangiye nyine hari hasi. Noneho ngahita mfata agafashi kacu nkakajombara kuri duburire kugira ngo duburire ikomeze imfatiye neza hariya kuri cya gice, inihinnye noneho ize kumfasha kubafunga. Nyine turadufashi niko tumfasha kugira ngo amafunge neza. Wabibonye? Ndimo ndatobora hari agatobore ko ku mashini kugira ngo kano kantu k'agashinge gatobore kahinguranye na hariya nyine mu gatoboro k'imashini niko nabyita, cyangwa se muri kariya kenshi kari hariya imashini ibiri, kugira ngo nyine mbone ukuntu mbikora neza, ariko nawe wabikora. Noneho rero hano aho ku ruhande naho ngeze naho ndabikora kwa kundi. Ibi bintu impamvu mbikoze gutya no kugira ngo iradoburire itagera hasi.
ku kajiri nubwo ntibuka ngo twabikoze mu zihe nzira ariko mwe murabizi reka kubera ibintu byinshi mba nagiyemo si mwandenganya pe ngayibaze turi kudoda ikote tugiye gukora imashini turi kwiga ibi ngaho yewe no guteka nabyo mwabonye ko twatangiye kubijyamo koko murabona mutandenganya ugiye kumbwira ati ku kajiri ni gute tutari kubyibuka neza mba nakoze ibintu byinshi ngaho mu masomo yo kwiga modeli yewe ubu kuko wambwira ngo wantungutse ikintu ngahita nyigusubiza ako kanya nabanza ngafata umwanya wo gutekereza kuri iki kintu mbwishye niko abantu nkatwe nyine turushaho kuvumbura tumera akenshi usanga ahubwo bibaye nko kubyandika no mu bitabo nabishiramo hano babonye ko handi ku ruhande naza kuza kuhakora neza kuriya muraza kubibona hano nawe ngiye kongera mpine kwa kundi mbikore kwa ariko hano ikintu ugomba kwitondera ni kimwe hariya ku ruhande rw'ibipesu umenye ko warangaye kandi kugira ngo wahine umva ibi bintu ni ibintu uri buze kwitondera umenye ko warangaye nicyo nkubwiye kandi ibintu uri kwishyiramo ngo barandahita amanuramo urudodo ngo bihite bimanukira rimwe uri kwibeshya tegereza gato uraje ubibone wenda wowe waguye ku kuri nyine umbwiye nyine ariko kuri niko kuri ariko umenye ko hari undi muntu utarabitahura cyangwa se utarabivumbura bishatse kuvuga ngo rero tegereza gato yaba akantu ku kandi nkumbe zakubwira ati wowe utarajya muri groupe ya WhatsApp wayijyamo aho uri hose ku isi iyo groupe wayijyamo ukayikurikirana ni ukuvuga ngo runo rubuga umuntu aho ari hose yakurikirana pe ni Verse Media Rwanda TV reka dusubikire hano nkubwira ati episode ya 33 ntuzayicikwe iraje vuba icyo nakubwira cyo ni kimwe umenye neza ko wakoze subscribe nimba utarayikora uyikore kandi ikindi utadutera inkunga ufite ubushobozi wayidutera kubera ko biradufasha bigatuma n'amasomo arushaho gusohoka cyane bigatuma ubumenyi turushaho kubwagura tujya ku rundi rwego ibi byose ni mu mbaraga zacu twese ushobora kuvuga ati wenda ngo njye ninanga ijana ninanga desa ngo n'ubundi ko nta kintu yabafasha kuri iryo kote ngo ntihanagura igipeso nyamara icyo nakubwira cyo ni kimwe ushobora gutanga ijana n'abandi bantu nk'ijana bagatanga ijana urumva ko havamo umusaruro ufatika niyo mpamvu mubwira ngo inkunga yawe niyo ifatikanya n'izindi nanjye hakajya hizanjye tukagera kure bye bye ndabakunda cyane reka duhurize hamwe tugere kure ni Verse Media Rwanda TV byiza biracyari